Hello everyone, welcome to your own YouTube channel Happy Learning. Today we'll be discussing one of the most famous and very interesting novel of George Orwell, Animal Farm. I call it interesting because in the title slide you are seeing a pig dressed like a human. It's also holding a cigar in hand. So let us see how this pig was transformed into half human. Now it is half human and half animal. If you're not subscribed to my channel, subscribe for more videos on English language and literature. Now first we'll see briefly about George Orwell. In the picture you're seeing, he is George Orwell. He was born on 1903 and he died in 1950. In this short period, he has achieved many things in life. Especially his contribution to literature is great. His real name was Eric Arthur Blair. His pen name is George Orwell. Only for writing purpose, he named himself as George Orwell. So he was a famous English novelist, journalist, and the finest English essayist of the century. His most famous novels are, of course, Animal Farm and 1984. So this is the brief introduction of the author George Orwell. Okay, now in introduction of Animal Farm. This Animal Farm was published on 17th August 1945. This is an allegorical novel. Allegorical novel means story within a story. Andre, superficial level, this is an animal story. But deep inside, he is trying to tell about other story. He is trying to comment on the politics of Russia. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕತೆ. But ಒಳಗಡೆ he is talking about the politics of Russia. He is talking about the Stalinist era. Joseph Stalin was one of the famous leaders of Russia, political leader. So he is talking about him. And he also talks about the Russian Revolution of 1917. And this novel can also be seen as a fable. Fable means a story or a novel which is having animals as his characters. Okay, so I hope this is clear. So this is an allegorical novel. Means on a superficial level, this seems to be an animal story. But deeper inside, he's talking about the politics of Russia. He's criticizing the politics of Russia. He's also talking about Stalinist era. Okay, now the characters. There are many characters. I have just named very few characters, very important characters. Now, pigs. Pigs are the brain of the farm. In fact, they are the leaders of the farm. They take all kinds of decisions. So these are important pigs. One is the old major. He is a philosopher. He is grandfather philosopher. Okay. Then Napoleon, Snowball, Squealer. They are pigs. Mr. Jones. Mr. Jones is the owner of the animal farm. He is the original owner. Boxer and Molly are horses. They are horses. Okay. Now let us see who was the old major. Old major's real name was Willingdon Beauty. He is now 12 years old. So he has become a grandfather. He had 400 pig children. We don't know how many are alive. So I said he had. So this old major, his character is based on Karl Marx. Okay. And he is the philosopher as I've told you. He makes a beautiful and inspiring speech to animals. And he sows the seed of revolution. ಅಂದರೆ ಇವನು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಆನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋದೇ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್. ಅವನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೂಸ್ ಟಾರ್ಚರಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್? Human being. So what we'll do, we'll remove human beings from the animal farm and our animal farm will be the happiest one. And he also teaches animals beasts of England. ಇದೊಂದು ಹಾಡು, ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. So this old major, he is grandfather pig. His character is based on Karl Marx. He gives a solution to animal problems. And what is the solution? Remove human beings from the farm. All his philosophy is altered when pigs become the ಲೀಡರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪಿಗ್ಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೋ ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್.
Okay, now next character is Napoleon. Of course, he's a pig. His character is based on Joseph Stalin. He becomes the leader. In fact, he becomes the dictator of Animal Farm. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Okay, so he represents corruption in a communist or a capitalist country. ಕಮ್ಯುನಿಸಮನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಥರ ಇವನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರು ಲೀಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಕೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್. ಹೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಿಯಾನ್ ಟ್ರಾಟಸ್ಕಿ. ನಾವು ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. And at the end only Napoleon remains and Snowball is chased out of the animal farm. So he is Napoleon's rival. Rival means competitor. So Snowball and Napoleon are competitors. Okay, now both are leaders. They disagree on each and everything. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಸಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಾಟ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಡಸ್, he chases Snowball out of the animal farm and he becomes the sole leader of animal farm. Okay, next character is Squealer. Squealer is Napoleon's second in command. Command means order. Napoleon ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ he is kind of a second leader. Modi, Amit Shah. He is like Amit Shah. So he is the mouthpiece of Napoleon and he is a propaganda minister. ಏನೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸ್ಕ್ವೀಲರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಕ್ವೀಲರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ವೈಟ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ವೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಸ್ಕ್ವೀಲರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. His character is based on Tsar Nicholas II. ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟು ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಟ್. ತುಂಬ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾ ಸೂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗಿಂದ ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So he is a heavy drunkard. He becomes a heavy drunkard and all the animals revolt against him. So ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಪಾಪ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್. ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪೋರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಾಕ್ಸರ್. Boxer is a horse, a very energetic horse. He is very loyal, very kind, a very strong horse. ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಬಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಈಸ್ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂದು ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಪಾಪ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ Molly is a selfish woman horse, a girl horse. What she does, ಯಾರು ಬರಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಲಿ, whoever come and whoever go, she is in her own dream. Always she spends time seeing at her reflection in the water. So what she does, she goes from animal farm and she starts working for another farmer. So they are important characters I have introduced. Okay, now let us now look into the summary and analysis of the animal farm. Summary I cannot finish only in one video. So for this I have made another video. So you please go and watch the other video. I have given a link in the description box. Okay, now Mr. Jones is the owner of the manor farm. First, the name is not animal farm, it is manor farm. So he is the original owner of manor farm.
ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವನ ರೂಲಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಫೆಡ್, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂವಲ್ಲಿ. ಹಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಡಸ್. ಸೊ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಸಿವಿಂದ ಪಾಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇವನು ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ಗೊಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆ. ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪಿಗ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಡ್ರೀಮ್. ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ರಿಬಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. So about this dream, he wants to share with other animals. So a meeting is called. What is decided when Mr. Jones will sleep in the night? So all the animals will meet in the big barn. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. Now what happens is, Mr. Jones is too much drunk. As I've told you, he's a drunkard. So he forgets to close the pop holes. ಅದು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು, ಕೋಳಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಬಾರ್ನ್. ಬಿಗ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೂಮ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳ, ಉಗ್ರಾಣ. ಸೊ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಿಗ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಲೂಸ್ 1 hour's ಸ್ಲೀಪ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹೀಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಸ್ ಅ ಡಾಂಕಿ. ಹೀಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹೀ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅವ್ನು ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಬೆಂಜಮಿನ್. Okay, now in the dream, the old major has seen that the landlord will be overthrown. Overthrown means he will be defeated. He will be sent out of the animal farm and the animals will be ruling over the farm. Idu avanu kansana kaantane. Alright, so before describing his dream, very beautifully, George Orwell has described how the animals assemble in the big barn. All the animals come. Horses come, ducks come, goats come, pigs come, even rats also come, cats, dogs, all the animals come, they assemble. So if you read this novel, you'll have, animal vocabulary, you'll become an expert in animal vocabulary. Animal vocabulary ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾವೆಲನ್ನು ಓದಬೇಕು. In that way also it's very good. So he expresses his genuine concern for the future of the animals. He says that now I am old. I am 12 years. I already have 400 pig children. So I have lived my life. But ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕೋಕೆ ಫುಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಾನೇ ಫುಲ್ ಆಯುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತವೆ? 1 ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓವರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವನು. ಮನುಷ್ಯ ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ಹಿ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್. They enjoyed without producing anything. They means humans. He does not give milk. ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾನಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕುಡಿತಾನಾ? Yes. Do he lay eggs? No. He eats egg. And he ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Why? For the sake of money, for economy. So he sells the eggs. He is too weak to pull the plow. ನೇಗಿಲಿ ಕೂಡ ಎಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರಬೇಕು? ಸಿ, ನಾವು ಕೌಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಕಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಫೆಡ್. ಆ ಕರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬದುಕಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂತಾನೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೈ? ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೇಗಿಲು ಕೂಡ ಎಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್? So what we should do? We should rebel against Mr. Jones, he says.
ನಾವು ರಿಬೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೀ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ, ವಿ ಶುಡ್ ರಿಬೆಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ outside of the animal farm. So what he does, after telling about this, he teaches a song, Beasts of England and Beasts of Ireland. ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. So what he says, his main argument is remove man from the scene and the root cause of hunger and overwork is abolished forever, he says. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. All men are enemies, he says. Don't follow human beings. Human beings are very bad. All animals are comrade. Comrade means friends. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು. Animals should live as comrades. They should live as friends and avoid the habits of humans. ಮನುಷ್ಯರು ಕುಡಿದ ಥರ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಥರವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಲ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ವೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೈ ಟು ದ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಫಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಫಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾಕ್ಸ್ ನರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ he takes out his shotgun and he shoots in the air for 6 times. So what the animals do is, abruptly the meeting ends and all the animals go and sleep. So this is the dream of old Major. So what is the sum up of the dream? He says that who is the root cause of all hunger and torture? Human beings. So human beings should be removed from the scene. Then animals will be happy. And when we succeed in our revolution, human beings habits we should not follow. Animals should not follow human beings habits. So ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ 3 days of that speech he dies. Pigs understand the importance and significance of Major's speech. So there are 3 pigs now. They are very important. The brains. 2 leaders are born. One is Snowball and the other one is Napoleon, who are presented as born leaders. And Squealer also is very intelligent. As I've told you that he is a great talker. He can turn white into black. White and black ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, black and white ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜನರು ಇರೋರಿಗೆ ನಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So what they do, they form a philosophy called animalism. ಆ ಭಾಷಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವರು ಎನಿಮ್ಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು, ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. Now one more interesting character here is Raven. Raven is a kage, a crow. So he always talks about sugar candy mountains. And this raven, he represents church. ಇವನು ಚರ್ಚನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ he always talks about sugar candy mountains. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ, ರೇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, when animals die, they go to a place and where there are only sugar candy. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಾವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೇವನ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದಿಲ್ ಗೆಟ್ ಶುಗರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮಾಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಾಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಚೂನ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಡವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಲೂಸಸ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್, ಹಿ ಲೂಸಸ್ ಹಿಸ್ ಮನಿ ಇನ್ ಅ ಲಾಸೂಟಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೋಸಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೋಸಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಅವನು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಯರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವನು ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಮೆನ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ತುಂಬ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾನೆ. ಹಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಫೀಡ್ ದೆಮ್. Then what happens? A cow is there. It breaks
ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಿನ ಎಷ್ಟಂತ ಹಸಿವಂತ ತಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆ ಹಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಬಾಕ್ಲವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೇ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಜೋನ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮೆನ್, ದೇ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, first of all, they have heard to old major's speech, and also Napoleon and Snowball have inspired them. What the animals do, it is they are unable to tolerate the hunger and the beatings of Jones, so they kick Jones and his men. Channa ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ. They ran towards the main road. So now Mr. Jones is out of the animal farm, and who have become the leaders? Animals have become the leaders of animal farm. So let us continue this interesting discussion into my next video, because all the summary I can't do it in one video. Thank you for joining the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you very much.